Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Achille. The expansion of the digital landscape and the rise of technology has brought huge profits and benefits for businesses, customers and entrepreneurs. But like everything else, the digital landscape has its risks. Being digitally accessible by managing digitized administrative procedures, customers' profiles, digital identities, general and sensitive data inevitably exposes each company and its private data to different forms of cyber risk and attacks. Consequently, we become more vulnerable to hackers, potential fraudsters, stolen data, identity theft, making the world more subjected to cyber attacks. Thus, there is the paramount need for digital regulation. Any business or company that works in a digital environment and manages data, it is necessary to prevent any kind of cyber threat by choosing digital solutions, platforms or tools featured for being legally compliant. A good business digital framework should collect, store, manage and protect clients' information. It is therefore necessary for governments and regulators to play a key role in encouraging enterprises in the pursuit of digital transformation as part of the company's technological development promotion for the benefit of society. Over the past 20 years, Cameroon has adopted various laws and actions in the ICT sector. However, several objectives were not achieved for cyclical and structural reasons. Therefore, as digital transformation is an ongoing process, digital regulations need to be updated to the latest form of technology, innovation and public requirements. It is in this vision that Cameroon Telecommunications gathered lawmakers and other stakeholders this week to x-ray the legislation governing the country's digital industry and how it can be improved upon in order to accelerate the structural transformation of our economy. Discussions held under the banner of the Camtel Parliamentarians Day on Tuesday, May 25, 2024 at the Monfebe Hotel in Yaoundé. The Camtel Parliamentarians Day will therefore be the focus of today's edition of the program. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. Blue Mo, c'est une famille de forfaits data à partir de 100 francs CFA jusqu'à 5 gigaoctets. Plus de data, économique, simple, rapide. Quand c'est Mo, c'est Mo. C'est Mo, 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 c'est Mo. Un point, c'est Blue, c'est Blue. La journée Camtel des Parlementaires s'est tenue le 25 juin dernier au Monfebe Hotel à Yaoundé. Occasion pour le fleuron des télécoms camerounais de mener un plaidoyer auprès des élus du peuple pour un encadrement juridique efficace de l'utilisation de l'Internet au Cameroun. L'incontournable loi qui permettrait au Cameroun d'assurer une meilleure promotion de l'économie numérique à travers la protection des personnes et des biens. Le commentaire de Jaurès Ava. Placé sous le thème « La législation du numérique pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise », la journée Camtel des parlementaires s'est avérée une tribune idoine où l'opérateur historique a dévoilé des arguments forts pour la mise en place d'un cadre juridique qui favorise la promotion et le développement de l'Internet. Dans un pays où le taux de pénétration de l'Internet est en constante progression grâce justement à la vulgarisation de l'outil par la forte implication des pouvoirs publics et l'utilisation des smartphones, la loi sur le numérique se pose comme un impératif qui garantit la liberté d'expression, la sécurité des citoyens ainsi qu'une transformation structurelle efficiente du tissu économique national. Dans un premier temps, Camtel attend des parlementaires la définition des lois qui favorisent le secteur du numérique. Ces lois incluent des incitations fiscales pour les entreprises du numérique, un investissement de plus en plus conséquent des gouvernants dans les infrastructures numériques ainsi que des réglementations visant à favoriser l'innovation dans ce domaine. Un cadre juridique conçu pour stimuler la croissance du secteur du numérique, créer des emplois et renforcer la compétitivité de l'économie camerounaise.
Faut-il le rappeler, selon les statistiques publiées en 2021, le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun est alors de 25% environ. Dans un second plan, Camtel plaide pour la transformation de la loi 2010 qui régit l'utilisation de l'Internet au Cameroun. Dans un monde numérique en perpétuelle mutation, cette loi, vieille de 15 ans, pose des défis majeurs tels que la nécessité de la réadapter à la réglementation en vigueur, de former des populations aux nouvelles technologies, de garantir la protection des données personnelles ou encore la sécurité des transactions en ligne. Parce que le Cameroun ne peut aspirer à une véritable transformation structurelle de son économie qu'en favorisant l'innovation, la croissance et la compétitivité. Écoutons à présent l'honorable Julien Barra, président du réseau parlementaire pour les TIC. Il nous parle du rôle que peut jouer le législateur pour mettre à jour les lois afin de mieux accompagner l'industrie du numérique pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise. C'est au micro de notre reporter Francis Adjoumane. Camtel au cœur même du développement des télécommunications et de son expansion. Et Camtel a besoin de nouvelles lois pour accompagner la nouvelle technologie. Nous savons que nos lois sont obsolètes aujourd'hui. Elles datent de plusieurs années. Et l'évolution de la technologie est fulgurante. Aujourd'hui, on fait une loi, 5 ans après, elle est obsolète. Alors nous voulons vraiment remercier Madame pour cette invitation des parlementaires, des députés et des sénateurs. Nous sommes venus à cette invitation et le Parlement est prêt à porter sa contribution pour les nouvelles structures qui accompagneront les télécommunications. Cameroon Telecommunications brought together lawmakers under the umbrella of the Parliamentary Network for Information and Communication Technologies, REPATIC, last Tuesday, June 25, at the Monfebe Hotel in Yaoundé. Together with experts in telecommunications, participants from related state institutions, and partners of Camtel, the MPs discussed ways of broadening the existing legal instruments in the digital sector. Our reporter Jude Viban sat through the one-day event. His report. Baptized as Camtel Parliamentarians Day, the activity held under the theme Digital Industry Legislation for Structural Transformation of Cameroon's Economy. The event is part of a series of activities organized by Camtel since September 2023 to celebrate the 25th anniversary of the incumbent telecommunications operator. In the National Development Strategy of Cameroon, which spans from 2020 to 2030, digital sector is positioned as a fundamental axis of the structural transformation of Cameroon's economy. But the digital sector is facing challenges such as data security, respect for privacy, and digital infrastructure management. Because of data security and privacy breaches as far as collection, processing and use of personal information in cyberspace is concerned, there is need for ethical and social considerations, especially with the arrival of artificial intelligence and its ramifications. These were amongst the issues that the General Manager of Camtel, Judith Yasonde Puz-Achidi, cited in her opening speech during the Camtel Parliamentarians Day. According to the General Manager, clear and transparent rules will encourage innovation and investment in digital infrastructure, especially laws that tackle anti-competitive business practices, promote fair competition between market players, and ensure equitable access to digital resources. Moreover, for the digital infrastructure such as telecommunications networks and IT systems to play their part in the transformation of the economy, regulation is imperative. This will ensure their availability, integrity, and security in the face of cyber threats and malicious attacks such as vandalism and sabotage of telecommunications infrastructure. One of the strong recommendations, therefore, was for Camtel to furnish the Parliamentary Network for Information and Communication Technologies, REPATIC, with an exhaustive file on vandalism and sabotage of telecommunication services in Cameroon. This is to enable the drafting of cohesive bills on the subject. Legislation remains a very important tool to structure and secure the cyberspace. How flexible can the legislator be in a constantly evolving digital industry? We put this question to Honorable Njume Peter Sambang, Member of Parliament and member of the Parliamentary Network for ICTs, REPATIC. He spoke to our reporter, Francis Adjoumane. I want to sincerely thank the Director General of Camtel. She has a very great vision for the development of the economy of Cameroon, and that is why today, after 25 years of its existence, she believes that there is need for an evolution.
economic evolution in this country, and she thinks Camtel can play a very big role. But for Camtel to play this role, it is important for new laws to be put in place. That is why the Director General has decided to work in collaboration with Parliament for this to happen. We are behind her in this great vision. We are going to accompany her so that a new law that will improve digital economy has to do with growth, has to do with development, has to do with globalization. Cameroon has to compete with other nations in these domains. And so we think that what she is out for, we are going to accompany her and to ensure that her dreams come true. Reinforcing the legal framework of the digital industry entails a wide range of actions to overcome challenges, among them the protection of data, the respect of privacy, as well as the management of digital infrastructure. How, therefore, can legislation be tailored to protect the national digital infrastructure? Our reporter Francis Sajumane caught up with the CEO of IHS TOA, Mr. Olufemi Arosanyin, who now sheds more light. I want to first of all congratulate Camtel and thank Madam for all the good work she's doing. 25 years is a lot, and I believe that at this particular point of celebration, a lot has happened, and thanks to the efforts of Camtel. Infrastructure is the foundation of the digital economy in any country. Infrastructure is the heartbeat of digital economy in any country. In Nigeria, for example, we have a shortfall of almost 100,000 kilometers of fiber that we need to meet up the gap for our broadband penetration, and the government is putting structures in place. There is legislation now for the National Broadband Plan, and there is more importantly now a bill that's been assented to, prepared for approval on critical national infrastructure. Also, there is the executive order that is to be signed for protection of infrastructure in the telecoms industry. There are issues of vandalization, people going around, cutting fiber cables, destroying chambers, attacking towers. That is a criminal activity. And we are talking about infrastructure that belongs to the government, because every infrastructure that enables communication is part of what the government has put there for the benefit of the whole population. Good things never end. At Blue, unlimited internet plus airtime for all networks calls and hundreds of free SMS. It's only 3,000 francs per month. All electronic payments are accepted. Switch to unlimited today with Blue. Rappelons que la journée Camtel des Parlementaires va en droite ligne des activités marquant les 25 ans de Camtel. Écoutons à présent le directeur général de Camtel, Judy Diaz, son épouse Achidi, qui souligne le rôle important de la législation dans le développement de l'industrie numérique. C'est au micro de notre reporter Francis Adjoumane. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, les communications électroniques ont un rôle critique à jouer dans le développement de toute économie. Donc, il est important que pour pouvoir asseoir les bases de ce développement économique et numérique, il est important que nous nous associons aux parlementaires pour savoir quelles sont les lois et règlements qui peuvent amener les acteurs du secteur à protéger cette infrastructure qui est critique pour l'ensemble du pays, ainsi que les pays de la sous-région et même sur le plan mondial. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les télécommunications, nous sommes complètement dans un village planétaire et il est important que nous puissions sécuriser non seulement les infrastructures de télécommunications telles que la fibre optique et autres, mais il est également important de sécuriser les données, la vie privée, et pour cette raison, il faut que les parlementaires rentrent en jeu pour pouvoir sortir des lois robustes et bétonnées pour pouvoir protéger cet écosystème. Chez Blue, les bonnes choses ne finissent jamais. Bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue. Vous écoutez Camtel Actu. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.